Теперь всем привет. Снова. Большие неполадки были. Сейчас, секундочку, проверю все. Вроде все идет. Все как надо. Так, сейчас пару минут. Раз. Все, погнали. Ой, так, мы вот это не с Диком надо. Может, взлететь вместе комнаты. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Другой раз. Perhaps another time. Сейчас нам это не интересно. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Здесь, наверное, пока ничего интересного. Нет, это то, что мне именно нужно. Так, чуть-чуть надо вспомнить, как что делать, но не играли. Мы все миссии закончили побочные. Себастьяном в Белкрафте. Ну, по крайней мере, хотя бы из Хогвартса выйти нужно на пешком, потому что в Хогвартсе где-то остался один ключ, который я не нашел пока что. Его мне надо как-то найти. Где его искать, конечно, непонятно. Загадка это для меня пока что. Но я думаю, мы скоро найдем. Revelio. Do you think I'm impressed? I don't care how many chocolates. Revelio. Leave me in peace. Думаю, тут что-то есть у нас осталось. Как нам туда попасть? Oh, if you catch a whiff of anything, И на 100% Revelio. готов вниз надо спуститься. А как? Пока что непонятно. Вообще на улице.
Revelio. Лечу тупо потому, что надо миссии поделать еще. Поэтому придется мне лететь. Хотя тут все закончено. Да, да. И здесь у нас закончено. Переместиться делаем. Off on another adventure, are we? Ну, подождем его. You made it. Вот и ты. Наслаждаешься видом, стараясь ничего не упустить. Теперь в Хелкрафте все совсем не так, как здесь стало опасно с тех пор, как сторонники Анрока начали проявлять особый интерес к тому замку. Мой дядя Соломон, бывший мракоборец, не хочет в это вмешиваться, даже после того, как кто-то из них. Может быть, для этого он даже мне довелось слышать, что глубин этих хлипов. Плавать. Именно вот поэтому, или чтобы исцелить ее сперва, нужно разобраться, что с ней произошло. Даже среди нас троих она всегда отличалась собой безбашенностью. Так, надеюсь, она радуется мне и новому другу из Хогвартса. Может, даже станет немного похож на себя. Пойдем, я отведу тебя. Revelio. Feldcroft used to be a lot livelier, with Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we Мы are. пришли, моя My сестра sister должна should быть be just внутри. inside. Я типа зайти должен туда. Секундочку. М? Что это вообще? Тут джойстики вот. Я тут назначу вообще. Так, одну секунду.
О, все, так и по идее должен выглядеть чат. Так, короче, ладно, вот так сделаем. По идее, я все вижу, чат у меня внизу. Всем скопить, почему-то соединение падает. Так, ладно. Aha! Sebastian, where did Басян, you... откуда ты? Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivel figs cannot reverse a curse. Nothing Что, can. совсем в чате улетело? The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no Слить ее нельзя, cure. когда ты уже с этим When смиришься. will you accept that? Never. I can Никогда. never accept it. Я никогда с этим не смирюсь. Now look what you've done. I'm sorry. Ходи. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, Может, вы I хотел бы just побыть need a один. moment alone. Poor Sebastian. Просто Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that может you've быть, вы not yet просто еще discovered не the нашли cure. средства, способные... Ба, да вы говорите в точности как Себастьян. Тоже считаете? Perhaps the Может быть, healers don't know целителем. everything, sir. Дам Sebastian is Себастьяну за всех single-mindedly сил focused on finding a стремится way to help помочь his сестре. sister. Если средство If there is a существует, cure, he will его find it. найдет. Your faith in Наша Sebastian is встреча в идее misplaced. Себастьян чисто Some sort of безрассудство. dark Она magic cursed стала Anne, and the жертвой goblins aren't темной likely to магии. И explain гоблины не themselves спешат anytime soon. объяснить. Giving her hope Так is cruel. The only жестоко thing to do давайте ей now is keep надежду. Anne comfortable. Можем лишь Stay заботиться out о of нем, the как loyalist way. хотите. Ну чего-то там. Так и беречь от сторонников ранрока. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. Лучше для They are Анны my и для stubborn brother's Себастьяна. children, Ниже моей especially Sebastian. брата. If you Если really вы want to be of действительно help, хотите помочь you'll make убийце, sure Себастьян Sebastian does поступает what he правильно и should не do, творит, что not what he wants to думается. do. He's no Он idea the даже не harm he could do представляет, if he сколько doesn't зла stop. может натворить. I hope you remember what I've said. Revelio. Good day.
sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all Как right? ты, Анна? Надеюсь, я I тебе не didn't mean to помешаю? intrude. You didn't. Все в порядке, Truly. правда. Мне хорошо, I'm боль all от right. петлетя The pain накладывается from this волнами, и curse приходится comes in запутать bouts, никого and often винить. suddenly. It's not anyone's fault. It's Кстати, nice to приятно meet you, by the познакомиться. Ты way. стала You быть must be the новой new fifth-year Sebastian пятикурсник, told о me котором about. говорил Себастьян. I Да, am. мы с Себастьяном Sebastian провели and I met весьма during a rather яркую lively дуэль на duel in занятии defense против against the темных dark сил. Так, arts. Oh, ах да, dear профессора Professor Геката. Hecat. Она могущественная She's a ведьма и powerful умеет witch. держать в узде And таких she knows how щенков, to как keep мой брат и students like я. my brother and me in line. I do Не miss скучаю по Hogwarts. Хогвартсу. But I wouldn't mind being in Feldcroft, Но я бы really, if it охотно wasn't so жила dreary и в now. Хогвартсе. Between the goblins at the Гоблинового castle замка and и my дядя uncle всегда fighting with Sebastian whenever he's home. бранится с Себастьяном, cozy retreat когда it once он was. дома. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Yeah, Ranrock's Hogwarts. loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what Засада он happened to me, тем, and что by случилось со Sebastian for thinking мной, he тем, can что fix it. Себастьян. They both У них mean well, добрые I know намерения, they я do, but my знаю, но uncle's дядя right. прав. Проклятие This curse нельзя cannot снять. be Я undone. это I чувствую. can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Сделаю, что смогу еще, что I can поговорю с ним promise to об speak with этом. him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Потом Себастьян. Why will he not Почему она listen меня to не me? слушает? Речь She's my идет о моей сестре. How are you doing, Sebastian? Как ты, Себастьян? Ну вот теперь first-hand ты glance получил at what I'm представление о dealing том, with. с чем мне приходится I иметь дело. Прошу apologize for my прощения за uncle. дядю. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. Блин. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem Искренне genuinely убежден, что convinced больше that ничего nothing more нельзя can be done for сделать. her. I refuse Я to believe that. отказываюсь в это Anne's верить. pain is more Она than сильно physical. It has страдает. changed her И не только entirely. физически. I miss Я my так sister, скучаю по сестре и and собираюсь I'm вернуть going to прежнюю get her Анну. back. Come with me. I Пойдем need со to мной, show you покажу where it тебе happened. это. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Пойдем, куда ты меня хочешь. All the debris you'll Если see is from столкнуться от того, whatever's что going on at делается that в abandoned estate. позапрошлом месте. They've been digging Они for пытаются something. что-то раскопать или расследовать, он сказал, я ни хера не понял. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Confringo! I won't rest. I will make you pay. Stop it! I
Тема, это была твоя последняя ошибка. Какой-то командир. Лови, командир. О, ё-моё. Это прилетело мне. Сейчас надо вспоминать управление. I confess, Revelio, that was a bit more than I Ревелио. I tried to warn you. Это же волшебный мир, по-любому нам что-то можно с ней сделать. В любом случае. О, стоять. Стоять. Так, Себастьян, погоди чуть-чуть. Ах ты ж, сука, не выпустил меня. Что с тобой? А почему, блядь, у меня не видно было до этого этого всего? Этого всего, почему до этого не видно было? Ладно. Сторонники ранок полностью согласен с тобой. Именно здесь все и произошло. И ночью мы чувствовали запах дыма, увидели мы сядя, не успели остановить. Она убежала наружу и помчалась к горячему дому. Она беспокоилась, что она столкнулась на пути с Ардой лихорадочно пытающимся потушить огонь. Тут кто-то в невидимом дому произнес единым голосом: детей должно быть видно, но не слышно, а потом ослепленная вспышка, ослепительная вспышка. У нее не было шансов убежать. Слишком уж бурно они отреагировали на идущий мимо ребенка, что они хотели скрыть. Мне нет такой мысли, что в этом месте должна быть какая-то зацепка, которая приведет меня к тому. Может быть, единственная способность знать, что за магия причинила ей вред. Но сюда они, похоже, наведываются частенько. И замки Руквуд. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Какой-то жил профессор здесь столетия назад, но это непонятно, насколько это правда. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. This well looks familiar. Напоминаю. Sebastian, Вася, я все даже видел дома колодец. В общем, это вид мне знаком. What do you mean? Как-то, когда? Одну минуту, я сейчас все объясню. Sebastian, Вася, сюда.
Как думаешь, он в таком виде из-за пожара, который был? Может быть, хотя, как по мне, это сделано преднамеренно. Думал, взорвется. Что-нибудь. Но не взорвалось ничего. Рябиновая тварь. Больше ничего не дает, кроме рябинового тваря. Себастьян, в этом доме когда-то жил преподаватель из Хогвартса сотни лет назад. Кому в этот день за секции мне попался омут памяти. Мне принес воспоминания об этом доме. Там была маленькая девочка, еще был хранитель, показали мне другие воспоминания. Эта девочка стала преподавателем в Хогвартсе. Ее звали Есит Морганок. Она тоже была хранителем. Что за хранители? Какие еще омут памяти являются? Я ничего не понимаю. Да, это не просто. Нет уверенности, что я все до конца понимаю. Ощущают некоторые знания. Это как-то связано. Скажи, как мне правильно понимать, за тобой ходит все равно коробит, потому что у тебя какая-то вещь двигаться, куда тебя забросило через... У тебя есть способность все следы древней магии, которую, по-моему, пытаясь использовать равнок, а теперь ты еще видишь воспоминания, оставленные хранителями. Ах да, этот дом принадлежал преподавателю Хогвартса, который был одним из этих самых хранителей сотни лет назад. Если должно звучит как фантастика, если так размыслить, но я хочу сказать, что у тебя и у меня есть причины, так ты хочешь выяснить, что стало со мной, а я разузнать побольше о хранителях. Взгляни. Неспроста. Способ проверить. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Defendo. Confringo. A stairwell. Revelio. Лестница, которая ведет у нас вниз, непонятно куда. Где тут идти, блядь, опять? Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Lumos tells me they're after something bigger. Зачем ты это сделал? Lumos. Я приехал сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Мне не терзает душу такое чувство, словно меня магия жаждет исцелять. А я не позволяю. Неужто надежды нет? Уж там музей совести будет терзать меня все сложнее, как смотреть немного. Короче. Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Чем мне его исследовать? Wingardium Leviosa. Confringo. Revelio. You're not going to believe this. Я I вижу can see the крипту. Undercroft. What? A daydream? Грезишь, что ли? Со мной Because that такое happens тоже to me бывает. too. I know it Извиняюсь, sounds звучит strange, нелепо, honestly. но, честно Nothing говоря, you меня say уже ничего sounds не strange to me удивляет. anymore. Fair enough. Логично. Я вижу крипту сквозь эту I каменную can see the стену, Undercroft будто through в this stone окно. wall, Такое as though случалось it's a window. раньше. Такое случалось happened раньше, не before? вопрос I'm просто. listening. I think it's to do with Думаю, my это ability из-за to моей see traces of способности ancient видеть magic. следы. But Но ты же сказал, you что said you толком не didn't really понимаешь эти understand it, способности. and that you couldn't wield it. That's true. Сказать верно, I'm я still not пока sure не what it all знаю, как means. все это понимать, What но I я do точно know is that знаю, my что это ability моя allows me to способность travel through позволяет these windows, I перемещаться see. сквозь. Wait, Постой-ка, значит, мы we can можем get попасть straight в to the крипту прямо Undercroft отсюда. from here. А Минис Ominous will будет be поражен. We can. Может, ну,
But perhaps best not to tell anyone Тут else вот about это this не for now. держи. Even Хорошо, ominous. это да, Understood. всё. Ясно, что Well ж, then, тогда давай проверим invisible этот secret невидимый ancient magic тайный passageway. магический come. проход. I'm tempted to hold my breath. Погнали в крипту. Какие у нас варианты? Больше вариантов нет никаких. Why would the door lead us here? Себастьян, гляди. Why hide a triptych Я here? так. Seems as if something's missing. A note. Записка. Давай Let's have a посмотрим. look. Anything Тут helpful in the записано note? что-то. Revelio. Блять, опять какая-то загадка, опять что-то собирать, да? Сука. A rune symbol. Унический символ. Также I've seen использовали similar symbols used by the хранители. keepers. I've been thinking. Я тут подумал, много A лет keeper назад в lived этом in that доме house жил один centuries из ago, хранителей, а And потом Ranrock and his lot появился have been отец. searching there. You said Ты that говоришь, goblins что may be помню, wielding Макс, some form of this понятно. ancient magic. Do you Может, think на Anna's Анну cursed by ancient magic? Пала какой-то, I can't be конечно, sure, of наверняка course, тут but не скажешь, don't но think лично so. я I сомневаюсь, didn't see следов any древней traces магии of у it нее around your твоей sister. сестры. Hmm. Что ж, ладно, Very well. но это не значит, что она But that тут doesn't не mean it's замешана, not мы все ancient еще magic. слишком мало об There's этом still so знаем. much we don't know about it. True. Верно, может быть, этот Perhaps this triptych will lead us триптих to может answers. нам найти. Then we'll have to Тогда unravel нам what this нужно all разобраться, means. в чем там дело. But now I need to see Ominous. А я пока Don't worry, встречусь I won't с tell him anything. Денисом. Так, But я I говорю, что, mentioned that, возможно, связи apparently, Salazar Сузерен был Slytherin has a тайной secret scriptorium here, истории in из Hogwarts. Хогвартса. You did Нет, not. пожалуй, Sounds стоит worth его looking into. поискать. Если Any где idea where in the может castle? находиться. No idea. Понять не имею. Ominous just learned of А it. Минус, I'll let you know what I когда find там out. узнал, I да, have я no думаю, idea our опасной visit to Sian would вести. unfold into all of this. Вот. My head's an utter Всё mess. вышло, мне надо привести мысли в But I'm glad порядок. you Но я told me рад, что everything you ты did. все мне рассказал. I'll be in touch. Я с тобой свяжусь. Till До then. встречи. Жди встречи.